We had just a wonderful summer camp here in Switzerland in the Kiental. It's near Berlin. No, sorry, Bern, where a lot of Krishna Bhaktas have come. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்கள். நாங்கள் இந்த பேர்ன் நகரிலே இருக்கக்கூடிய கீன்தால் என்ற இடத்திலே மலையிலே நாங்கள் ஒரு சம்மர் கேம்ப், கோடை விடுமுறை முகாம் நடத்தினோம். ஒரு கிழமை நிறைய பக்தர்கள் அங்கே வருகை தந்திருந்தார்கள். Today I want, Gokulananda, da ist irgendwas aus dem Ruder gelaufen. Yes. Today I would like to ask you, what are the three gifts of God? இன்றைய தினம் நான் உங்களுடன் கேட்க விரும்புகிறேன், கடவுளுடைய மூன்று பரிசுகள் என்ன என்று சொல்ல முடியுமா? மூன்று பரிசுகள். The gifts of God are things that we as human beings cannot create. அதாவது இறைவனுடைய பரிசு என்று சொல்லப்படும் பொழுது, அதாவது நாங்கள் மனித பிறவிகள் எங்களால் அதை உருவாக்க முடியாது. They are given to us. அது எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது. What could these three amazing, uniquely interesting gifts of God be? அது என்ன? அந்த அவ்வளவு அருமையான, அவ்வளவு நல்ல ஒரு அந்த மூன்று பரிசுகள், கடவுளுடைய அந்த பரிசுகள் என்ன? கையை எடுத்துங்கள் இருந்தவர்கள். Love. அன்பு. Ambu? அன்பு. Yes. Human body. மனித உடல். Soul. Yeah. ஆன்மா. Atma. Yeah. Yamuna. I heard of land, cows, and the Land, cows, and what? Brahminical culture. Oh, Brahminical culture. அதாவது நிலம், மற்றது பசுக்கள், மற்றது பிராமண கலாச்சாரம். Let us think for a moment. What has God given you as a gift? இன்னொரு தடவை நாங்கள் யோசிப்போம், கடவுள் எங்களுக்கு கொடுத்த பரிசுகள் என்ன? என்ன பரிசு கொடுத்திருக்கிறார்? இன்னொரு தடவை யோசிக்கட்டான். Good question, no? You want to ask? Yeah. The six senses, the six intelligence or six senses. Intelligence and six senses. Mm-hmm. Please, அறிவு, life. வாழ்க்கை. Mahamandra. மகாமந்திரம் தந்திருக்கிறார் பகவான். The great teacher Shankaracharya has identified the first of the three gifts is our human body. மிக உயர்ந்த ஆசிரியரான சங்கராச்சாரியார் எங்களுக்கு கூறியிருக்கிறார், முதலாவது எங்களுடைய இந்த உடல். With our human body we can do so many things. எங்களுடைய இந்த உடல் மூலம் நாங்கள் இவ்வளவு விஷயங்களை செய்யலாம். It is perhaps the basis of everything which we do in this world. இந்த உலகத்திலே நாங்கள் என்னென்ன செய்யலாமோ அது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை இந்த மனித உடல் தான். The second gift he has identified. The second gift this teacher Shankaracharya has identified is the inclination in the human form of life to turn to the Lord. ரெண்டாவது விஷயம் சங்கராச்சாரியார் எங்களுக்கு என்ன கூறுகிறார் சொன்னா, என்ன பரிசு? இந்த மனித வாழ்விலே இறைவனை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். இறைவன் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். Let us think about this for a moment. There are so many Tamil people in Zurich. இதை பற்றி நான் கொஞ்சம் சிந்திப்போம். இந்த சூரிச்சில நிறைய தமிழ் மக்கள் இருக்கிறார்கள். How many? How strong? இருப்பார்கள் தெரியுமா? சூரிச்சில எவ்வளவு தமிழாக்கள் இருக்கிறாங்க என்று? End of 2025, 72,000 and adults. Not in Zurich, Switzerland. All Switzerland. Yeah, okay, Switzerland. 70,000. Yes, say. In Zurich, 25,000.
something like Wow. 20 to 22. Please say. Please translate. Yeah, அதான் முழு சுவிஸ்லேயுமே வந்து 72,000 எல்லாம் பிள்ளை எல்லாம் சேர்த்து சூரிச் நகரில் கிட்டத்தட்ட 25,000 தமிழ் மக்கள் இருக்கிறார். But not all of them, especially the youth, have an inclination to turn to the Lord. ஆகவே அந்த அவ்வளவு பேருமே, ஆனால் அவ்வளவு பேர்லையும் அதாவது அதுவும் இளம் வயதினர், அவர்கள் எல்லாருமே இறைவனை நோக்கி திரும்பியவர்கள் அல்ல. Those who have this inclination have received this second gift of God. யாருக்கெல்லாம் அந்த இறைவனை வழிபடுவதற்கு, இறைவனை நோக்கி திரும்புவதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறதோ அது இரண்டாவது பரிசு. And the final gift of the three divine gifts is the realization of God. மூன்றாவது அந்த மிக உயர்ந்த அந்த மூன்றாவது பரிசு என்ன? இறைவனை பற்றிய தன்னுணர்வு. I want to discuss this a little bit in my lecture to you. இந்த விடயங்களை பற்றி நான் இன்றைய என்னுடைய பிரசங்கத்திலே நான் பேச இருக்கிறேன். You all have heard about the Mahabharata. நீங்கள் வந்து மகாபாரதம் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். In one section of the Mahabharata, we find the greatest personality of those times, the greatest warrior, but also the greatest political administrator, Grandfather Bhishma. He lies down on the battlefield. ஒரு பகுதியில் நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் மிக மகாபாரதத்தில் மிக பெரிய ஒரு போராளி, ஒரு மிகப்பெரிய வீரர், மிகப்பெரிய ஒரு ராஜதந்திர நிபுணர், அரசை நடத்தக்கூடியவர், அந்த பீஷ்மர் அங்கே படுத்திருக்கிறார். Yes, this was an enhanced translation. I just wanted to speak about the arrows, but you have already done so by Paramatma, no? Yes. Not yet. I should just lie down. Yes. Okay. So Bhishma's body was hit by 64 arrows that shot right through his chest and legs and arms. 64 அம்புகள் பீஷ்மருடைய உடலை துளைத்தது, மார்பையும் கால்களையும் கைகளையும் துளைத்து 64 அம்புகள் அங்கே துளைக்கப்பட்டது. He was lying there and waiting for the time when he could give up his life. ஆகவே அந்த அம்பு படுக்கையில் அவர் படுத்திருக்கிறாரு. அவர் வந்து தன்னுடைய அந்த வாழ்க்கையை முடிப்பதற்காக சரியான தருணம் வரும் வரைக்கும் காத்திருக்கிறார். And at that time, Yudhishthira Maharaj, who would become the next emperor of the mighty empire, came to him with some questions. அந்த நேரத்தில் வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜ், தர்மராஜா, அவர் அடுத்த அரசராக வர வேண்டிய மிக உயர்ந்த அரசர், அவர் சில கேள்விகள் கேட்பதற்காக பீஷ்மதேவரிடம் வந்து காத்திருக்கிறார். And these questions which were asked to Grandfather Bhishma on his deathbed are extremely inspiring and thought-provoking. அந்த பீஷ்மரின் மரணப்படுக்கையிலே கேட்கப்பட்ட அந்த கேள்விகள் அது வந்து மிக ஆழமான விஷயங்களை கொண்ட அந்த கேள்விகள். One question was, "Oh Grandfather Bhishma, tell us please, how can one develop good qualities?" ஒரு கேள்வி என்னன்னு சொன்னா, "ஓ பாட்டனார் பீஷ்மரே, தயவு செய்து எங்களுக்கு சொல்லுங்கள், எப்படி ஒருவன் நல்ல குணங்களை விருத்தி செய்து கொள்ள முடியும்?" I think we all know this question in our own life. நான் நினைக்கிறேன் எங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையில எல்லாருக்குமே இந்த கேள்வி தெரியும். Sometimes we are angry. சில நேரம் நாங்கள் கோபப்படுகிறோம். Sometimes we are wishing bad to others. சில நேரம் மற்றவர்களுக்கு சாபம் கொடுக்கிறோம், கூடாத வார்த்தைகளால பேசுகிறோம். Sometimes these bad qualities may cause difficulties in our married life. சில நேரம் இந்த கூடாத இந்த பண்புகள், கெட்ட பண்புகள் எங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையில கூட நிறைய பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தி விடுகிறது. Yes, we all know we have some bad qualities. எங்களுக்கு
எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் கூடாத குணங்கள் இருக்கிறது. So grandfather Bhishma was asked, how can one develop good qualities? ஆகவேதான் அங்கே பாட்டனார் பீஷ்மரிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டது, எப்படி நாங்கள் நல்ல குணங்களை விருத்தி செய்து கொள்வது? Would you like to know the answer? Of course. யா, உங்களுக்கு அந்த கேள்விக்கு பதில் தெரிய விருப்பமா? It is relevant, no? யா, அது ஒரு நல்ல விஷயம் தான். அது நன்மை தரக்கூடியது. To develop good qualities, said great Father Bhishma, one needs to regularly hear about the lives of the great devotees of the Lord. பீஷ்மர் என்ன சொன்னார்? ஒருவர் தன்னுடைய நல்ல குணங்களை விருத்தி செய்து கொள்வதற்கு, நற்குணங்களை விருத்தி செய்து கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும்? மிக உயர்ந்த பக்தர்களை பற்றி அடிக்கடி கேட்க வேண்டும். By studying their glorious lives, we will know what is the standard of good qualities, and we become inspired to develop them. அவர்களுடைய அந்த தூய வாழ்க்கை, அந்த தூய பக்தருடைய தூய வாழ்க்கையை நாங்கள் திரும்ப திரும்ப கேட்பதன் மூலம் அந்த நல்ல பண்புகள் எங்களுக்குள்ளே வரத் தொடங்கும். There's one great devotee about whom I wish to talk to you. His name is Kanchi Purnam, and he lived in the town of Kanchipuram in South India. Kanchipurna. காஞ்சிபூர்ணா. Yes. மிக ஒரு தூய பக்தர், மிக உயர்ந்த பக்தர் ஒருவரை பற்றி நாங்கள் கூற போகிறேன். அவர் காஞ்சிபுரத்திலே வசித்தார். அவருடைய பெயர் காஞ்சிபூர்ணா. He was a shishya or disciple of the great Ramanujacharya. அவர் மிக உயர்ந்த ராமானுஜாச்சாரியாருடைய சீடர். And one day he went to Ramanujacharya with a question. The question was, will I become liberated from material existence and go back to our Lord Narayan at the end of my life? அப்போ அவர் ஒரு தடவை தன்னுடைய குரு ராமானுஜாச்சாரியாரிடம் சென்று கேட்டார், எப்படி நான் எவ்வாறு நான் இறைவனை சென்று அடைவது, என்னுடைய வாழ்க்கையை பக்குவமடைய செய்து இறைவனை சென்று அடைவது. Kanchipurna was very known as a very good devotee. காஞ்சிபூர்ணா மிக பிரபல்யமானவர், மிக ஒரு நல்ல ஒரு பக்தர். It was known that he could speak directly, face to face with the Lord and receive answers from him. எல்லோருக்கும் தெரியும், அவர் பகவானுடன் நேரடியாக சென்று முகத்துக்கு முகம் நேராக நின்று அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்டு அவர்கிட்ட இருந்து அவரோட பேசக்கூடியவர். Kanchipurna would, handle the fan each afternoon and give a cool fanning breeze to Lord Varadaraj, the Lord of blessings. Varadaraj. Yes. Yes, you know. அவர் அந்த ஃபேன், அந்த விசிறி மாதிரி ஒன்று இப்படி கயிறால் இழுக்கிற விசிறி, அதை ஒவ்வொரு நாளும் பிற்பகல் அந்த விசிறியை கயிறால் இழுத்து பகவானுக்கு மிக குளிர்ந்த காற்றை வீசுவார். Very close to God. வரதராஜருக்கு மிக நெருக்கமாக இருந்தார். So one afternoon he said, "My Lord, will I come back to you after this life?" So அவர் அப்போ ஒரு நாள் கேட்கிறார், அவர் பகவானே, இறைவனே, நான் இந்த பிறப்புக்கு பிறகு இந்த பிறப்புக்கு அடுத்து உங்களோட வருவேனா? And the Lord said, "No." இறைவன் கூறினார், இல்லை. You are very famous. நீர் மிக பிரபல்யமானவர். You are very great. நீர் மிக உயர்ந்தவர். It is known that you and me speak. எல்லாருக்கும் தெரியும் நானும் நீரும் கதைப்பது. But do you know one thing? ஆனா ஒரு விஷயம் தெரியுமா உங்களுக்கு? Only someone who serves my devotee, he will come back to me. யார் ஒருவர் தனிய என்னுடைய பக்தருக்கு சேவை செய்கிறாரோ அவர்தான்
என்னிடம் திரும்பி வர முடியும். You serve me, நீ நீ எனக்கு எனக்கு சேவை செய்தாய், but you don't serve my devotee, because all the devotees will run away the moment you want to serve them. They will say, no, 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 don't serve me. You are so great. என்னன்னு சொன்னா, நீ எனக்கு சேவை செய்தாய், ஆனா நீ வேற பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யும் பொழுது அவர்கள் எல்லாம் ஓடி விடுகிறார்கள் என்று அவர் சொல்றார். நீங்க நீங்க மிக மிக பெரிய உயர்ந்தவர், உங்கள்ட்ட நாங்க சேவை வாங்க முடியாண்டு ஓடி விடுகிறார். So because you cannot serve my devotee, and no devotee accepts your service, you cannot come back to me. ஆகவே என்னுடைய பக்தருக்கு உம்மால் சேவை செய்ய முடியாம இருக்கிறது. ஏன் ஒருத்தருமே உம்முடைய சேவையை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இல்லை பயத்தில். ஆகவே நீர் என்னிடம் வர முடியாது. Kanchi Purna cried, but what could he do? The Lord had spoken. காஞ்சி பூர்ணா கதறி அழத் தொடங்கி விட்டார். ஆனா அவரால் என்ன செய்ய முடியும்? இறைவனே சொல்லி விட்டார். Next morning, Kanchi Purna could not be found in Kanchipuram. அடுத்த நாள் காலையிலே காஞ்சிபுரத்திலே காஞ்சி பூர்ணாவை காணவில்லை. The people looked everywhere. Where is our great Kanchi Purna? Where has he gone? எங்களுடைய மிக மிக உயர்ந்த அந்த காஞ்சி பூர்ணா என்ற பக்தர் எங்கே? எல்லோரும் தேடுகிறார்கள். எங்கே போயிட்டார்? They looked in the rivers. Maybe he had been so sad that he had drowned himself in the river or in the pond. சில நேரம் அவர்கள் ஆறுகளிலே தேடினார்கள். சில நேரம் ஆற்றுக்குள்ளே விழுந்து போய் மூழ்கி விட்டாரோ, இல்லாட்டி குளங்களிலே. But they didn't find him. ஆனால் அவரை காணவில்லை. And as we human beings do, after some time they stopped searching for him. எல்லா மனிதர்களும் செய்கிற மாதிரி, நாங்கள் செய்கிற மாதிரி சிறிது காலத்துக்கு பிறகு அவர்கள் அவரை தேடுவதை நிறுத்தி விட்டார்கள். What had happened with Kanchi Purna? என்ன நடந்தது காஞ்சி பூர்ணாவுக்கு? Well, he had walked out of the town. அவர் அந்த நகரத்தை விட்டு வெளியிலே நடந்து சென்றார். Crying. அழுது அழுது கொண்டு போறார். He walked for 2 days and 2 nights. அவர் 2 பகல் 2 இரவு இவ்வாறு நடந்து சென்றார். And then he arrived at the door of the great devotee Mahapurna. Yes. அப்பொழுது அவர் மிக மிக உயர்ந்த இன்னொரு பக்தர் மகாபூர்ணா என்றவருடைய வீட்டு வாசல் கதவை அடைந்தார். But he had exchanged his saffron dress, which showed him to be a sannyasi and ascetic, against a white dress, so that he looked like a grihastha. காஞ்சிபூர்ணா. Yes. காஞ்சிபூர்ணா என்ன செய்தார்? தன்னுடைய சந்நியாச உடை, அந்த அந்த சஃப்ரான், அந்த மஞ்சள் உடை, அந்த காவி உடையை கலட்டி விட்டு ஒரு வெள்ளை உடை அணிந்து கிரகஸ்தர் போல தோற்றமளித்தார். Actually, I have to correct myself. He walked for 3 months, not 3 days. And yeah. இல்லை, நான் தவறு, நான் இதை சரியாக்கி கொள்ள வேண்டும். அவர் 3 மாதம் நடந்து, 2 நாள் இல்லை, 3 மாதம் நடந்தவர். There was a beard on his face. தாடி எல்லாம் வளர்ந்துட்டு முகத்துல. The hair were long. Little long. கொஞ்சம் தலைமேரும் கொஞ்சம் வளர்ந்து விட்டது. He didn't look like Kanchi Purna. அவர் காஞ்சி பூர்ணா போன்று தோற்றமளிக்கவில்லை அப்பொழுது. White dress. வெள்ளை உடுப்பு. And hair on the down face, up and down. சிறிது நீண்ட தலைமுடி, நீண்ட தாடி. He asked Mahapurna, do you have some engagement for me? அவர் மகாபூர்ணா என்ற பக்தரிடம் போய் கேட்டார், எனக்கு ஏதாவது சில சேவைகள் நான் ஏதாவது செய்ய முடியுமா உங்களுக்கு? I don't want any payment, just enough food and that I can stay. எனக்கு பணம் ஒன்றும் தேவையில்லை, எனக்கு கொஞ்சம் உணவு தந்தீங்கன்னு சொன்னா நான் உங்களோட சேர்ந்து இருக்கிறேன். Mahapurna, not recognizing that the great Kanchi Purna was before him, said, yes, I'm now a little old and you could take care of the cows, take them out and bring them back. மகாபூர்ணா இவரை அடையாளமே கண்டுகொள்ளவில்லை. மிக உயர்ந்த பக்தர், ஆனால் அவரை அடையாளம் தெரியவில்லை. அவர் சொன்னார், ஓகே, எனக்கும் வயசு போயிட்டுது,
என்னுடைய பசுக்களை கொண்டு போய் மேய்த்து விட்டு வீட்டை கொண்டு வாருங்கள். And in this way, the great Kanchipurna, who could speak with the Lord personally, became a cowherd man. இந்த வழியிலே பரமபுருஷ பகவானுடன் நேரடியாக பேசக்கூடிய மிக உயர்ந்த பக்தராகிய காஞ்சிபூர்ணா இவ்வாறு ஒரு இடையனாக மாறினார். He stayed with the cows. அவர் பசுக்களுடன் தங்கி இருந்தார். He slept with the cows. அவர் பசுக்களுடன் நித்திரை கொண்டார். He ate with the cows. அவர் பசுக்களுடன் உணவு அருந்தினார். He did not mix with many humans. நிறைய மனிதர்களுடன் அவர் பழகவில்லை. Even Mahapurna saw his shy cowherd men only perhaps twice in a month. மகாபூர்ணா அவர் கூட இந்த மிக மிக ஒரு வெட்கம் கொண்ட ஒரு இந்த இடையரை ரெண்டு தரம் தான் மாதத்திலே காணக்கூடியதா இருந்தது. But sometimes in the night he heard from down where the cowshed was beautiful singing of the alvas. சில நேரத்தில் அவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மாட்டு தொழுவத்தில் இருந்து ஆழ்வார்களுடைய பாடல் மிக அழகான பாடல் அவர்கிட்ட காதிலே கேட்டது. Sometimes in the night he saw beings full of light coming from the upper worlds and paying their obeisances to Kanchipurna. But he only saw them coming down. He couldn't see what happened in the cowshed. சில நேரங்களில் அவருக்கு ஒளி வானத்திலிருந்து ஒளிகள் இந்த காஞ்சிபூர்ணாவுக்கு வணக்கம் செலுத்துவது போல தோன்றியது. But he always explained all this away. He said, I'm a little old. Maybe I'm imagining all this recitation of Vedic stotras and these beings coming to my cowshed. I'm a little old. அவர் நினைத்துக்கொண்டார். அவரும் அதை பெருசுபடுத்தவில்லை. அவர் நினைச்சுக்கொண்டார், நான் கொஞ்சம் வயசு போயிட்டுது, இது எனக்கு ஏதோ ஒரு கற்பனை போல தோன்றுகிறது, இப்படி லைட் வருகிறது, இந்த பாடல் கேட்கிறது. One night, however, something happened so that Kanchipurnam could no longer hide himself. ஒரு நாள் இரவு ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்து விட்டது. அதுக்கு பிறகு காஞ்சிபூர்ணராலே தன்னை மறைத்து கொள்ள முடியவில்லை. In that night it had rained. And there was a rainstorm and flashes from the night sky. ஒரு இரவு பெருமழை பெய்தது. பெருமழை பெய்து ஒரு புயல் காற்று மாதிரி வீசியது. And Kanchipurnam had to bring the cows from their meadows in that night into the cowshed. And he was totally drenched. His dress was totally drenched. அப்பொழுது காஞ்சிபூர்ணா பசுக்களை புல்வெளியிலிருந்து இங்கே மாட்டு தொழுவத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் கொண்டு வந்தார். கொண்டு வரும் பொழுது அவர் முழுக்க நன்றாக நனைந்து விட்டார். So when the cows were in safety, he changed his dripping wet white clothes against his dry saffron cloth. அப்பொழுது அவர் பசுக்களை எல்லாம் கவனமாக அங்கே அந்த மாட்டு தொழுவத்தில் விட்டுட்டு அவருடைய அந்த தொப்பையாக நனைந்து போன அந்த வெள்ளை ஆடையை அவர் அதை கலற்றி அதை உலர்த்த தொடங்கினார். அதை அவருடைய அந்த காவி உடையாலே உலர்த்த தொடங்கினார். And he was sitting in the cowshed while the rain was going on and singing songs in glorification of the Lord. அப்பொழுது அவர் அந்த மாட்டு தொழுவத்துக்குள்ளே அமர்ந்திருந்து மழை பெய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் பகவானை புகழ்ந்து பாடத் தொடங்கினார். And now Mahapurna heard this beautiful sound going through the night storm. அப்பொழுது மகாபூர்ணர் அவருக்கு இந்த மிக அழகான இந்த பாடல் அந்த இரவு நேரத்திலே அவர் கேட்கிறார். அதை Kanchipurna was sitting there and singing, Hey Govinda, Hey Gopal, Keshava Madhava Dina Dayal.
sing. Hey Govinda, hey Gopala, hey Javamala, Dina Dayal Prabhu, O Dina Dayal, Dina Dayal, Prabhu Dina Dayal, Dina Dayal, Prabhu Dina Dayal, Dina Dayal, Prabhu. So as he was singing, tears of love came from his eyes. அவர் அவ்வாறு பாடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கே அன்பு மலை அவருடைய கண்களிலே இருந்து பாய்ந்தது. And Mahapurna, he walked over from his house. It was raining and raining, and looked through the window of the cowshed. மகாபூர்ணர் அவர் தன்னுடைய வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து மழை பெய்து கொண்டே இருக்கிறது. அவர் அந்த மாட்டு தொழுவத்துக்குள்ளே பார்த்தார். There he saw his cowherd men. அங்கே பார்த்தார் அவருடைய அந்த இடைச்சிறுவன் அல்ல அந்த இடையர். But how did he look? அவர் எப்படி காட்சியளித்தார் என்பதை பார்த்தார். No white cloth, but saffron cloth. வெள்ளை உடுப்பு இல்லை அவருக்கு. அவருடைய உடுப்பு காவி உடையாக மாறிவிட்டது. The hair was, because it had been so raining, was very, sticking to the head. அவருடைய தலை நீண்டு வளர்ந்திருந்த முடியெல்லாம் மழையில நனைஞ்சபடியா அப்படியே. But so much more tears came out of the eyes than the rainstorm. அந்த மழை புயல் மழையை விட அவருடைய கண்களில் இருந்து கூடுதலாக நீர் வந்து கொண்டிருந்தது. He sang very beautifully. அவர் மிக அழகாக பாடிக்கொண்டிருந்தார். Hey Govinda, hey Gopala, Kesava Madhava, Dina Dayal. And then he sang Achyuta. What? Achyutam Keshavam Krishna Damoda Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Ramanarayanam Janaki Vallabham Ramanarayanam Janaki Vallabham Ramanarayanam Janaki Vallabham Ramanarayanam Janaki Tam Keshavam Krishna Damodaram Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Ramanarayanam Janaki Vallabham Ramanarayanam Janaki Ramanarayanam Janaki Vallabham Ramanarayanam Janaki Vallabham.
Janaki Vallabham. So Mahapurna looks through that little window into the cowshed and sees this saint crying in ecstasy as he chants the names of the Lord. மகாபூர்ணர் அந்த அந்த மாட்டுத் தொழுவத்தின் ஜன்னலுக்குள்ளால பார்க்கிறாரு. அங்கே ஒரு மகா துறவி அமர்ந்திருந்து மிகவும் பரவசத்திலே தன்னுடைய கைகளை தட்டி பரமபுருஷ பகவானை புகழ்ந்து பாடிக்கொண்டிருக்கிறார். All the cows stare at the saint. எல்லா பசுக்களும் அவருடைய காலடியிலே நிற்கிறது. Their ears are like this. அவருடைய காதுகள் மேலே தூக்கி கொண்டிருக்கிறது. And tears come from the cow's eyes. பசுக்களுடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வடிந்து கொண்டிருக்கிறது. And the cowherd man in saffron thinks, etc. No? அந்த காவி உடை அணிந்த அந்த இடையர் அவர் பாடிக்கொண்டே இருக்கிறார் அச்சுதம் கேசவம். Who is this cowherd man? யார் இந்த இடையர்? He can't be a simple person. ஒரு மிக எளிமையான ஒரு மனிதரை போல என்னிடம் வந்தார். He must be a saint. இவர் ஒரு மிகப்பெரிய துறவியாக இருக்க வேண்டும். Mahapurna enters the cowherd shed. அப்பொழுது மகாபூர்ணர் அந்த மாட்டு தொழுவத்துக்கு உள்ளே நுழைந்தார். And the moment Kanchipurna sees him, he tries to put on the white cloth. அந்த கணத்திலே காஞ்சிபூர்ணர் என்ன செய்தார்? உடனடியாக அந்த வெள்ளை உடுப்பை தனக்கு மேலே போட பார்த்தார். Mahapurna said, no, who are you? ஆனா மகாபூர்ணர் சொன்னார், இல்லை நீ யார் என்று சொல். You are not a cowherd man. நீ ஒரு இடையன் அல்ல. Then he looks close. அவர் கிட்ட பார்க்கிறார் வடிவா முகத்தை. Could it be that you are the famous Kanchipurna? அப்பொழுதுதான் அவர் கண்டுபிடித்தார், ஆஹா இது மிக பிரபல்யமான அந்த காஞ்சிபூர்ணம். Aha. And he looks, Kanchipurnam looks down. Oh no, my disguise has been lifted. காஞ்சிபூர்ணருக்கு சரியான கவலை வந்து விட்டது. ஓஹோ, என்னுடைய மாறுவேடம் இப்பொழுது மாறுவேடம் தெளிந்து விட்டது, கண்டுபிடித்து விட்டார். And he says, yes, I'm Kanchipurnam. அப்பொழுது அவர் கூறினார், ஆமாம் நான் தான் காஞ்சிபூர்ணர். I needed to serve a devotee. நான் ஒரு பக்தருக்கு சேவை செய்ய வேண்டி வந்தது. No one would accept my service. எவருமே என்னுடைய சேவையை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. Therefore, I needed to adopt this dress and remove myself out of my hometown where everyone knows me. ஆகையினால் தான் நான் என்னுடைய சொந்த நகரத்தை விட்டு வெளியேறி என்னுடைய மாறுவேடம் அணிந்து இவ்வாறு நான் தோற்றமளித்தேன். But Mahapurna felt, oh no, now my life is ruined. I have accepted service from the greatest of the devotees. ஆனா மகாபூர்ணர் கவலைப்பட தொடங்கிட்டார். என்ற வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போச்சுது. இப்ப நான் இவ்வளவு பெரிய ஒரு பக்தர்கிட்ட இருந்து நான் சேவை வாங்கி விட்டேன். I cannot accept you any longer as my cowherd man. இனிமேல் இதுக்கு மேலும் நான் உங்களை என்னுடைய பசுக்களை மேய்ப்பதற்காக நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. So Kanchipurna said, okay. And he walked for 3 months back to the town of Kanchipuram. And after 3 months, he came to Varadaraj. அதுக்கு பிறகு காஞ்சிபூர்ணம் என்ன செய்தார்? திரும்ப 3 மாதம் தன்னுடைய சொந்த நகரத்தை நோக்கி நடந்து சென்றார். அங்கே வரதராஜரிடம் சென்றார். This was now 1 year. இப்ப இது ஒரு வருடம் ஆகிவிட்டது. 3 months going to Mahapurnam. 3 மாதம். 6 months staying and doing seva, and 3 months returning. 1 year completed. 3 மாதம் மகாபூர்ணரிடம் செல்வதற்கு அங்கே 6 மாதம் தங்கி இருந்து பசுக்களை பார்த்து கொண்டார். திரும்ப 3 மாதம் திரும்பி வந்த ஒரு வருடம் போய்விட்டார். After 1 year, he sees his beloved Lord Varadaraj. ஒரு வருடத்துக்கு பிறகு தன்னுடைய மிக மிக அன்பான பகவான் வரதராஜரை பொழுது காணுகிறார். Varadaraj sees his devotee after so long. வரதராஜரும் தன்னுடைய பக்தரை மிக நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு காணுகிறார். And he has tears in his eyes. அவருடைய கண்களிலும் கண்ணீர். And he said, Kanchipurnam, you took my words too serious. அவர் சொன்னார், காஞ்சிபூர்ணம் என்னுடைய வார்த்தைகளை இவ்வளவு கடுமையாக நீ எடுத்துக்கொண்டாயே. Yes, my words are clear, are stated in the Adi Purana that only the devotee of my devotee is my devotee.
என்னுடைய சொற்கள் வந்து மிகவும் எல்லாருக்கும் தெரிந்ததுதான். ஆதி புராணத்திலே அங்கே கூறப்பட்டிருக்கிறேன், என்னுடைய பக்தனுக்கு பக்தன் தான் என்னுடைய பக்தன். But you are Kanchipurna. ஆனா நீ வந்து காஞ்சி பூர்ணர். Yes. Kanchipurna said, I'm just the humble servant. I'm not the great Kanchipurna. I learned my lesson. அப்பொழுது காஞ்சி பூர்ணர் கூறினார், நான் உங்களுடைய பக்தன் அல்ல, நான் இந்த மிக மிக உயர்ந்த காஞ்சி பூர்ணரும் அல்ல, நான் வந்து இப்பொழுது நல்ல ஒரு பாடத்தை படித்துக் கொண்டேன். And Varadaraja said, I give a promise. அப்பொழுது வரதராஜர் கூறினார், உனக்கு ஒரு சத்தியம் செய்து தருகிறேன். At the end of your last day in this world, உன்னுடைய இந்த உலகத்திலே உன்னுடைய கடைசி நாள் அன்று I will come personally driving on a Vimana, and I will bring you on my Vimana, and I will fly, I take you to Vaikuntha. என்னுடைய புஷ்ப விமானத்திலே நான் நேரடியாக வந்து உன்னை அதிலே ஏற்றிக்கொண்டு வைகுண்டத்தை நோக்கி செல்வேன். Because you have understood my desire. ஏன்னு சொன்னா என்னுடைய ஆசையை நீதான் சரியாக புரிந்து கொண்டாய். I do not appreciate those who come directly to me saying that they are my devotees. யார் நேரடியாக வந்து நான் உங்களுக்கு பக்தன் என்று சொல்கிறார்களோ அவர்களை வந்து நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். I have established things like this, that only someone who serves the devotees, he will please me to a degree where I take them personally home to my eternal abode. யார் ஒருவர் என்னுடைய பக்தர்களுக்கு சேவை செய்கிறார்களோ அவர்களை நான் தனிப்பட்ட முறையில் நானே நேரடியாக வந்து என்னுடைய தாமத்துக்கு அழைத்து செல்வேன். Let us backtrack and come to the beginning of our lecture, which started with a question. இப்போ நாங்க முன்னுக்கு வருவோம். எங்களுடைய பிரசங்கம் தொடங்கும் பொழுது முன்னுக்கு வருவோம். Our question was posed by who? எங்களுடைய கேள்விக்கு வந்து யார் அதுக்கான பதில் கொடுத்தவர்? Who asked the question? யார் அந்த கேள்வியை கேட்டது? தொடக்கத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது. தர்மா. Yudhishthira asked, and whom did he ask? யாரிடம் கேள்வி கேட்டார்? Bhishma. You know everything. உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். And in what situation was Bhishma? என்ன சூழ்நிலையில பீஷ்மர் இருந்தார்? This yes, bed of arrows. Yes, arrows. And the question was, how does one develop good qualities? And Bhishma was answering. அப்ப அந்த கேள்வி என்ன? பீஷ்மரிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்வி, எப்படி ஒருவர் நல்ல குணங்களை விருத்தி செய்து கொள்ள முடியும்? And he had said, அப்பொழுது பீஷ்மர் கூறினார், to achieve good qualities, one must regularly hear about or study the glorious lives of the great devotees of the Lord. அவர் என்ன சொன்னார்? ஒருவர் வந்து தொடர்ந்து பகவானுடைய மிக உயர்ந்த பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி கேட்க வேண்டும், படிக்க வேண்டும். So today we have heard about the glorious Kanchipurnam. இன்றைய தினம் நாங்கள் வந்து காஞ்சி பூர்ணருடைய மிக அவருடைய புகழை இன்று நாங்கள் கேட்டோம். Who served the devotee Mahapurnam by taking care of his cows. அவர் வந்து இன்னொரு பக்தராகிய மகாபூர்ணனுடைய பசுக்களை பார்த்து கொண்டதன் மூலம் அவருக்கு சேவை செய்தார். And it is interesting, he did this service in an almost anonymous way. Mahapurnam didn't know who is the cowherd man. இது மிகவும் ஒரு ருசிகரமான சம்பவம். என்று சொன்னா இவர் மகாபூர்ணருக்கு தெரியாது இவர் யார் என்று. அந்த அளவுக்கு அவர் தன்னை மறைத்துக் கொண்டு சேவை செய்தார். Later, Kanchipurnam met his spiritual master Ramanujacharya and asked him, what should a devotee be like? அதுக்கு பிறகு காஞ்சி பூர்ணர் தன்னுடைய குருவாகிய ராமானுஜாச்சாரியாரிடம் சென்று கேட்டார், எப்படி ஒரு பக்தன் இருக்க வேண்டும்? And Ramanujacharya answered, he should be like salt.
ராமானுஜாச்சாரியார் கூறிய பதில் என்னன்னு சொன்னா, ஒரு பக்தன் உப்பை போன்று இருக்க வேண்டும். He should perform his service invisibly. அவர் மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் தன்னுடைய சேவைகளை செய்ய வேண்டும். Like the salt is in your sabji today, but you do not see the salt. உப்பு வந்து உங்களோட கறிக்குள்ள இருக்குமேன், ஆனா நீங்க உங்களை அதை பார்க்க முடியாது. When you eat your sabji, we will not ask you, how was the salt? இப்போ நீங்க அந்த சப்ஜி இல்லாட்டி கறியை சாப்பிடும் பொழுது கேட்ப, எப்படி உப்பு காணுமா? No one talks about the salt. உப்பை பற்றி ஒருத்தரும் பெருசா கேட்க மாட்டோம். கறி எப்படி இருந்தது? The salt does his service without, a big plaque. I am present in this paneer sabji. அந்த உப்பு கூட தன்னை ஒரு பிரபல்யமா காட்டிக்கொள்ளாது. பார், இந்த பன்னீர் சப்ஜிக்குள்ள நான் இருக்கிறேன் என்று பெருசா வந்து விளம்பரப்படுத்தாது. I am present in the idlis. நான் இட்லிக்குள்ள நான் தான் அமர்ந்திருக்கிறேன் இல்லை. No, so in the same way, a devotee does not need his name to be glorified when he does service. ஆகவே தான் ஒரு பக்தர் வந்து அவர் பகவானுக்கு சேவை செய்யும் பொழுது, பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யும் பொழுது தன்னுடைய பெயர் பிரபல்யம் ஆக வேண்டும் நினைக்க மாட்டார். So 2 lessons we can learn from Kanchi Purna's life, for our life. எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு காஞ்சி பூர்ணனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து 2 படிப்பினைகளை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். If we want to serve the Lord, it's good to serve the devotees of the Lord. நாங்கள் வந்து இறைவனுக்கு எவ்வாறு சேவை செய்யலாம்? இறைவனுடைய பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் இறைவனுக்கு சேவை செய்யலாம். And the second, our service, we should not praise. I did this. I gave 20 mangoes to the temple. Let us give freely without needing to be glorified. அதாவது எங்களுடைய சேவை எப்படி இருக்க வேண்டும்? தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளக்கூடாது, தற்பெருமை கொள்ளக்கூடாது. நான் 20 மாம்பழம் கோயிலுக்கு கொடுத்தேன் என்று அவ்வாறு இருக்காமல் நாங்கள் அதை சரியா ஒரு பணிவாக செய்ய வேண்டும். I want to personally thank the Tamil Krishna Conscious Society. நான் தனிப்பட்ட முறையில் இந்த தமிழ் கிருஷ்ண பக்தி கழகத்துக்கு நான் நன்றி கூற விரும்புகிறேன். தமிழ் கிருஷ்ண பக்தி கழகத்துக்கு நான் நன்றி கூற விரும்புகிறேன். Since so many years you are serving here, and some of you have become good devotees. நீண்ட வருடங்களாக நீங்கள் இங்கே சேவை செய்து வருகிறீர்கள். சில பக்தர்கள் அருமையான பக்தர்களாக கூட நீங்கள் ஆகியிருக்கிறீர்கள். You have helped our temple in good times and in difficult times. எங்களுடைய ஆலயத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நல்ல நிலையிலும் அல்லது கஷ்டமான நிலையிலும் கூட நீங்கள் நிறைய உதவிகள் செய்திருக்கிறீர்கள். This society was started by Nirmal Krishna. Nirmal Krishna Prabhu. Nirmal Krishna Prabhu, who sits there. Hari Bol. He looks very young, but he's a little older now. இந்த இயக்கம் தமிழ் கிருஷ்ண பக்தி கழகம் திரு நிர்மல் கிருஷ்ணா பிரபு அவர்களாலே ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. Bravo, well done. And his good wife, அவருடைய மனைவியார் விருந்தா பிரியா மாதாஜி அவருடைய மனைவியார் அங்கே இருக்கிறார்கள். When I was very young and very hungry, they have invited me to their home, and I left without hunger. நான் இளம் வயதினாக இருக்கும் பொழுது மிகவும் பசியுடன் இருந்தேன். அப்பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றார்கள். அதன் பிறகு பசியெல்லாம் தீர்ந்து நான் அங்கிருந்து சென்றேன். Yes, I remember. All right, so we will end this program with a little kirtan. I thought perhaps the kirtan we can request Madhurika, you please. Voice is not good. So much singing. Yes, no problem. Then Go Krishna sings so nice. No? My voice is also lost. Do you want to sit here, Go Krishna? Yeah.
So let us sing. Maharaj, you need the mic. Yeah. Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Ramanarayanam Janaki Vallabham Ramanarayanam Janaki Vallabham Ramanarayanam Janaki Vallabham Ramanarayanam Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Achyutam Keshavam Krishna Damodaram Ramanarayanam Janaki Vallabham Ramanarayanam Ramanarayanam Janaki Vallabham Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada,
Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada